Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala. My name is Satish Kumar and I'm your chemistry teacher. Today, we are going to complete classification of elements chapter. In the last session, we have discussed about electron affinity, ionization energy, electronegativity, and electropositivity. And now in this session, we are going to cover valency of element, oxidation number of element, metallic and non-metallic nature of element, and also we will cover nature of oxides of elements. Okay, elements యొక్క oxides acidic nature లో ఉంటాయా, basic nature లో ఉంటాయా? What type of elements oxides belongs to acidic oxides, and what type of elements oxides belongs to basic oxides? That all things we are going to discuss. So first of all, we will start with valency. So what do you mean by valency? Before studying about valency, you need to know about the elements. Elements అనేటివి నేచర్లో ఫ్రీ స్టేట్లో అవైలబుల్ అయ్యి ఉండవు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఉంది. హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ ఫ్రీగా ఉండదు నేచర్లో. యూ కెన్ నాట్ ఆప్టైన్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ. ఎక్స్క్లూజివ్గా హైడ్రోజన్ని మాత్రమే నేచర్లో మనము ఆప్టైన్ చేయలేం. Hydrogen always combine with any other element. It may combine with oxygen and forms water. It may combine with chlorine and forms hydrogen chloride. Hydrogen may combine with fluorine and forms hydrogen fluoride. So not only hydrogen, any element in the nature do not available in the free state. They always available in combined form only. So prati element ki combining capacity anedi untadi. That combining capacity of an element is called as valency. Valency means what? Valency is nothing but combining capacity of an element. So this combining capacity is different for different elements. ప్రతి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్కి కంబైనింగ్ కెపాసిటీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే హైడ్రోజన్కి కంబైనింగ్ కెపాసిటీ 1, కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1 అని చెప్తాం. మెగ్నీషియం కంబైనింగ్ కెపాసిటీ 2, కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ మెగ్నీషియంని 2 అని చెప్తాం. సో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ. సో ద కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ వ్యాలెన్సీ, అండ్ వ్యాలెన్సీ కెన్ ఆల్సో బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ or in the form of chlorine or in the form of oxygen. See, definition of valency. Valency is defined as the number of hydrogen atoms or the number of chlorine atoms or double the number of oxygen atoms. Double the number of oxygen atoms. Twice the number of oxygen atoms with which one atom of the element combines. It is valency is what? It is the number of hydrogen atoms or number of chlorine atoms or double the number of oxygen atoms with which one atom of an element combines is called as valency. This looks a bit difficult definition, but it is very simple thing. I will make you understand. See, for example, you have magnesium chloride. Otherwise we'll write like this. First of all, calcium hydride, calcium chloride, calcium chloride, calcium oxide. So valency is the number of hydrogens or number of chlorines or number of double the number of oxygens with which one atom of an element combines. Here one atom of an element is calcium. Here one atom of element is కాల్షియం. ఇది కాల్షియం ఎలిమెంట్ యొక్క యాటమ్. సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం అంటే ఏంది? నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. అప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం ఎంత అవుతుంది? 2. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం అంటే, లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలెన్సీ. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ వ్యాలెన్సీ. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్స్ ఎన్ని? 2a, వ్యాలెన్సీ 2. ఆర్ డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఆక్సిజన్ యొక్క నెంబర్ డబుల్ ఉండాలి. అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఎంత? 2 రాస్తే this 2 is the valency of calcium. Valency is the number of hydrogens or the number of chlorines or double the number of oxygens with which
one atom of element combines. One atom of element combines. One atom is very, very important. For example, if you have Al2O3, what is the valency of aluminium? So double the number of oxygens is valency of aluminium. Oxygen, in terms of oxygen, if you want to explain valency, double the number of oxygen. Oxygens ఎన్ని ఉన్నాయి 6. అప్పుడు valency of aluminium ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుందా? కాదు. Double the number of oxygens with which one atom of element. ఇక్కడ element ఏంది? Aluminium. One atom of element combined with how many now? 3. Total valency 6. One atom of aluminium combined with 3. That's why valency is written as how much? 3 only. Okay, see here definition carefully. Valency is defined as the number of hydrogen atoms or the number of chlorine atoms or twice the number of oxygen atoms with one atom of element combines. Which one atom of element combines. Okay, that is the valency. For example, if I can write one more example, B2O3. In B2O3, what is the valency of boron? Double the number of oxygens, enta 6. But one atom of boron ki enta untadi? Valency 3. Mottam valency 6. One atom ki enta 2 borons unnai compound lo. One atom, only valency is expressed only for one atom. Only for one atom. So appudu boron valency enta amma? Boron valency is how much now? Boron valency is equals to 3. Okay, like this we will measure the valency. And the very important thing, the valency of all the elements in group is same. In a particular group is same. అంటే ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క వాలెన్సీ, ఆల్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వాలెన్సీ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, in a particular group the valency of all the elements is same. For example, we will see here now. S block elements తీసుకోండి మీరు. S block elements. S block elements ఏంటివి? ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం అండ్ ఫ్రాన్షియం. రైట్? So electronic configuration is 1s1. Outer electronic configuration is 1s2, 2s1 ostadi, 3s1, 4s1, like that. We will write general electronic configuration is ns1. General electronic configuration. General electronic configuration ns1. And valence electrons. Valence electrons. Valence electrons enni indulo? Valence electrons enni unnavi? Outer shell lo 1 electron undi. ns1 అంటే అవుటర్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 బికాస్ సీ కేర్ఫుల్లీ హియర్ దిస్ ఈజ్ 1s1, దిస్ వన్ విల్ బి 1s2, 2s1, 3 కాబట్టి అటామిక్ నెంబర్ 1, అటామిక్ నెంబర్ 3, అటామిక్ నెంబర్ 11 అంటే ఏమైతుంది? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. If this one electron from the outer shell lost అయింది అనుకోండి, ఇన్నర్ షెల్కి ఏముంటుంది? 2s2, 2p6 ఉంటుంది. ఇక్కడ 1s2 అంటే హీలియం కాన్ఫిగరేషన్, ఇక్కడ 4s1 వస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే ఇన్నర్ షెల్లో ఏముంటుంది? 3s2, 3p6 ఉంటుంది. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ ది 1a గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లూజ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 1 electron. It means its combining capacity is 1. First group elements valency ఎంత? 1. Its combining capacity is how much? 1 అన్నమాట. And you take second group elements now. Second group elements are what? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Beryllium is how much? 1s2, 2s2. Magnesium is 1s2, 2s2, 2p6, 12 కాబట్టి 10 అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 3s2. Calcium will become 4s2 and strontium will become 5s2, 6s2, 7s2 you will get. It means general electronic configuration how much you can write? ns2. And outer shell ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. valence electrons ఎన్ని అప్పుడు? 2. And valency కూడా ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. Because if this 2 electrons, ఈ outer electrons 2 లాస్ అయినట్టయితే ఇన్నర్ షెల్లో ఏమొస్తుంది? 3s2, 3p6 వస్తుంది. ఇక్కడ
ఇక్కడ 4s2 4p6 ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఇన్నర్ షెల్లో ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయితే ఇవి 2 electrons lose. The combining capacity of s block elements, that is 2a group elements, is 2. 1a group element is 1, 2a group elements is 2. Valency of 1a group element is 1, valency of 2a group elements is 2. Similarly, p block elements తీసుకోండి. p block elements means 13th group. 13th group అంటే ఏంది 3a. 13th group is also called as 3a. 3a means boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Ante kada. If you can write electronic configuration, this one will be 1s2 2s2 2p1. This one will be 1s2 2s2 2p2. Sorry, 2s2 2p6, 3s2 3p1. This one will be 4s2 4p1. Like that you will be getting, so that you can write electronic configuration. General electronic configuration is equals to ns2 np1. General electronic configuration ఎంత వస్తుంది ns2 np1. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ns2 అయిపోయింది. అవుటర్ షెల్లో n షెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయినాయి. నెక్స్ట్ ns2 np1 వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు 3 ఉంటాయి. అవుటర్ షెల్లో 2 + 1 3 ఉన్నాయి. అప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఎంత అవుతుంది 3 అవుతుంది. సీ కేర్ఫుల్లీ నా వ్యాలెన్సీ ఈజ్ హౌ మచ్ 3. And next 14th group elements. 14th group elements means 4th A group. ఏముంటాయి అవి కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్, లెడ్. జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత అమ్మా ns2 np2. నెక్స్ట్ గ్రూప్ కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని 4. అప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఎంత అవుతుంది 4 అవుతుంది. వ్యాలెన్సీ ఎంత 4. నెక్స్ట్ 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. 5th A group or 15th group. ఏంటిది అది నైట్రోజన్, పాస్పరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. వ్యాలెన్స్ షెల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది ns2 np3. ఇప్పుడు ns2 np1, ns2 np2, ns2 np3. టోటల్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని 2 + 3 5. వ్యాలెన్సీ ఎంత 5. వ్యాలెన్సీ ఈజ్ నాట్ 5. వ్యాలెన్సీ ఈజ్ నాట్ 5 నౌ. వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 3. కేర్ఫుల్లీ వ్యాలెన్సీ ఎంత 3. ఎందుకంటే అవుటర్ షెల్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ యాటమ్స్ అంటే 15th గ్రూప్ యాటమ్స్ 15th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ స్టెబిలైజ్ కావాలంటే అవుటర్ షెల్లో నుంచి 5 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అన్న కావాలి. లాస్ అయితే ఇన్నర్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది దీనికి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ కావచ్చు. ఇది 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ కావచ్చు. 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయితే ఆల్రెడీ 5 ఉన్నాయి. 3 గెయిన్ అయితే 8 అవుతాయి. అప్పుడు కూడా ఆక్టెట్ వస్తుంది, ఎలిమెంట్ స్టేబుల్ అవుతుంది. సో 15th group element combining by gaining 3 electrons. Up to 14th group elements, first A, second A, third A, fourth A, lose electrons. First A lose 1 electron, second A lose 2 electrons, third A group elements lose 3, fourth A group elements lose 4 electrons. But 5th A group elements gain 3 electrons, so the valency is 3. Valence electrons are 5, valency is 3. And 6th A group elements similarly. 6th A అంటే ఏంది 16th group. Oxygen, sulfur, cellurium, tellurium and polonium. Configuration ఏంటమ్మా ns2 np4, right? And valence electrons ఎన్ని 6 వస్తాయి ఇందులో. సో ఇట్ కెన్ గెట్ స్టెబిలిటీ బై గెయినింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే కంబైన్ అవుతున్నాయి. అంటే కంబైనింగ్ కెపాసిటీ 2, వ్యాలెన్సీ 2. నెక్స్ట్ 17th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి. 17th గ్రూప్ అంటే 7th A గ్రూప్. ఏముంటాయి అందులో ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది, క్లోరిన్ ఉంటుంది, బ్రోమిన్, అయోడిన్ అండ్ ఆస్టాటిన్ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది ns2 np5 అవుతుంది. ns2 np5. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 + 5 7. అప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది. అండ్ 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి అవి హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రెప్టాన్, xenon అండ్ రెడాన్. కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది ns2 np6. ఆల్రెడీ 8 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇది గెయిన్ చేయదు, లూజ్ చేయదు. దీన్నే ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ వాట్? outer shell should have 8 electrons. If outer shell of an element is having 8 electrons, it is called as octet configuration. Those elements which are having octet configuration is most stable element. Okay.
సో ఆల్రెడీ వ్యాలెన్స్. సో వ్యాలెన్స్ చూడండి, ఐ మీన్ వ్యాలెన్సీ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని 1 2 అండ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో 13th గ్రూప్లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3, 14thలో 4, 15thలో 5, 16, 17, 18, 8 వచ్చినాయి. వ్యాలెన్సీ మాత్రం ఏమైంది 1 2 3 4 తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది 3 2 1 0. This is how the valency changes. See carefully now how it will change. So first group elements, first ante 1a, second group elements ante 2a, 13th group elements ante 3a, 14th group elements ante 4a, 15th group elements means 5a, 16th group elements means 6a, 17th group elements means 7a, 18th group elements means 8a. So general electronic configuration, how can you write? How can you write the general electronic configuration? So group, this is group name, general electronic configuration, valence electrons and valency we are going to write. Okay. Now see, general electronic configuration is NS1. First group entama NS1, second group is NS2, 13th group is NS2 NP1, 14th group 4a is NS2 NP2, 15th group 5a is NS2 NP3, 16th group 6a enta NS2 NP4, right? 17th group 7a is NS2 NP5, 18th group 8a is NS2 NP6. So valence electrons any outer shell lo 1, valence electrons are 1, valence electrons are 1 2 3 4, 2 plus 3 5, 2 plus 4 6, 2 plus 5 7, 2 plus 6 8. And valency, this is our important thing. Valency is how much now? Valency is valency 1 2 3 4. But here 5 valence electrons are 5, means it can stabilize by gaining 3 electrons. That's why its valency is 3 2 1 0. So this is about the valency of S and P block elements. S and P block elements. The very important thing which you have to remember is some points here. Valency of all elements in a group is generally same. A group lo unna elements valency anta same. First group element yokka valency 1, second group elements yokka valency 2, 18th group elements yokka valency 0. All elements ki same untadi. Okay. And alkali metals compounds have univalent. Univalent ante valency 1. Alkaline earth metals, second group elements, first group 1 univalent, second group element bivalent. Bivalent ante valency 2. Third group element trivalent, fourth group element tetravalent. Fifth group elements are again trivalent. Fifth group lo valency enta? Fifth ante 5a, 5a ante 15th. 15th group lo valency 3. ఇప్పటిదాకా చూసినాం మనం. అండ్ ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. Some p block elements, transition elements and inner transition elements exhibit variable valency. This is the important point. సో ఇప్పటిదాకా ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, 13, 14, 15, 16, 17, 18 చూసినాము. ఇప్పుడు మనము వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీస్ అంటే ఏం చూడాలి. సమ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీ. అంటే సి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ వేరియబుల్ వ్యాలెన్సీ. Variable valence అంటే one element shows more than one valency. కొన్నిసార్లు ఒకటే ఎలిమెంట్ one element shows more than one valency. More than one valency. ఒక valency కన్నా ఎక్కువ valency చూపెడితే దాన్ని ఏమంటాం? More than one valency అంటాం. సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, ఇప్పుడు ఐరన్ ఉంది. ఐరన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ Fe+2 and Fe+3.
Fe+2 ఏమంటామంటే ఫెర్రస్ అంటాం. ఫెర్రస్లో వ్యాలెన్సీ ఎంత 2. ఫెర్రిక్ Fe+3 అంటే ఫెర్రిక్. ఫెర్రిక్లో వ్యాలెన్సీ ఎంత 3. నెక్స్ట్ కాపర్ ఉంది. కాపర్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ Cu+2. Cu+ని క్యూప్రస్ అంటాం. Cu+2ని క్యూప్రిక్ అంటాం. క్యూప్రస్లో వ్యాలెన్సీ 1, క్యూప్రిక్లో వ్యాలెన్సీ 2. ఓకే, సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ మోర్ దాన్ 1 valency. Which group elements exhibit more than 1 valency? Which block elements? P block and D block, transition elements. But S block elements show single valency. Okay. And one more important point, valency of an element may be 0, 1, 2, 3. But it never be a fractional value and it never be a negative value. Valency will be always what? 0, 1, 2, 3. It will be never be a fractional value and negative value. Okay. This is about the valency. Very important thing. Valency of zero group element 0 manaku telisina vishayame. By using valency of the elements, the formula of a compound of those elements can be predicted by using crisscross method in the above table. See, so by using valencies we can able to find or predict the formula of the compounds. Etla ante chudandi, you have an element sodium, you have another element oxygen. What is the formula of the compound formed by this element anukondi? Valency of sodium is 1 because first group elements. Valency of oxygen is how much? 2. 16th group lo valency enta 2. Oxygen a group element, 16th group element. Oxygen 16th group element కాబట్టి valency ఎంత వచ్చింది? oxygen ది 2 వచ్చింది. కాబట్టి valency 2 కాబట్టి ఏంటి 2 అని రాసిన పైన. See how we derive the formula. So when you combine sodium with oxygen, you will be getting sodium oxide. The formula will be crisscross method. Sodium ki 2 రాయాలి, oxygen ki ఏం రాయాలి? 1 రాయాలి. అప్పుడు ఏమైతుంది ఫార్ములా? Na2O. This is called as a sodium oxide. Sodium oxide. You can write formula of any compound. If you can take aluminium oxygen valency. Aluminium oxygen valency etla rastaru? Aluminium valency enta 3, oxygen valency enta 2. So the formula of the compound formed by the combination of aluminium and oxygen, aluminium oxygen combine chesthe vache formula entidi? Al2O3 crisscross. And aluminium and chlorine రాయాలనుకోండి మీరు. Al ఎంత valency 3, chlorine 1, AlCl3 అంటే Al1Cl3. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిజన్ రాయాలనుకోండి. ఫాస్ఫరస్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? 5, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? 2. అప్పుడు ఏమని రాస్తారు? P2O5. సో బై యూజింగ్ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ వాట్ ఫార్ములా ఆఫ్ ది కాంపౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరిన్ ఉంది, ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ వెన్ క్లోరిన్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అంటే ఏం రాస్తారు? క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ 7. ఓకే, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, Cl2O7. అదర్వైజ్ క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ 1 కదా, సారీ, Cl2O. అండ్ మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయితే ఏమొస్తుంది? మెగ్నీషియం వ్యాలెన్సీ 2, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ కూడా 2A. మెగ్నీషియం సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, oxygen also oxygen 16th group element. So oxygen 2, formula ఏంది? Mg2O2. simplified formula రాయాలి ఎప్పుడు కానీ. The atoms should be in the simplest whole number ratio. simplest whole number ratio అంటే దీన్ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2 2 1, 2 2 సో MgO వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కాల్షియం సల్ఫైడ్ రాయాలనుకోండి. కాల్షియం ఆ వ్యాలెన్సీ 2 అండ్ సల్ఫర్ వ్యాలెన్సీ కూడా 2A. ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ సల్ఫర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Ca2S2. సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? Ca2S అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సోడియం సల్ఫైడ్, సోడియం వ్యాలెన్సీ 2, సల్ఫర్ వ్యాలెన్సీ 1. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? Na2S. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ ఆర్ ప్రెడిక్ట్ ది valencies of
predict the formula of the compounds by using valency. Valencyని యూజ్ చేసుకొని ఫార్ములాని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆర్ ప్రెడిక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇక్కడ వ్యాలెన్సీస్ డినోట్ చేసిరమ్మా, ఏం లేదు. కాంపౌండ్ కెమికల్ ఫార్ములా, హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా, రెఫరెన్స్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్. సో క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత అంటే ఎట్లా చెప్తారు? ఒక కాంపౌండ్లో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ని వ్యాలెన్సీ అంటాం. ఈ హైడ్రోజన్ క్లోరైన్లో హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఎంత? 1. నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత అని అడుగుతారు? 2. ఎందుకంటే హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈ కాంపౌండ్లో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి. కార్బన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? 4, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్స్ 4 ఉన్నాయి. మెగ్నీషియం వ్యాలెన్సీ ఎంత? 2, ఎందుకంటే క్లోరిన్స్ 2 ఉన్నాయి. డెఫినేషన్ పరంగా నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్స్ ఆర్ డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకే, ఇక్కడ క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి, డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ అంటే ఆక్సిజన్స్ డబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 2. సో క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ, ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2, క్లోరిన్ వ్యాలెన్సీ రావాలంటే ఏం చేస్తారు? డబుల్ ది వ్యాలెన్సీ. నెక్స్ట్ Al2O3, Al2O3 ఎంత? 3. ఓకే, సో చూసుకోండి అది. And the next important thing is oxidation state. So what do you mean by oxidation state? Oxidation state is charge carried by an element. Oxidation state is what? It is a charge carried by an element, or charge carried by an atom in a molecule. Charge carried by an atom in a molecule. Here the definition is given: the charge present on an elementary atom in a given species is known as its oxidation state. ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఒక ఆటమ్కి పైన ఉండే ఛార్జ్నే మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటాం. సో ఆటమ్కి పైన ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఒక మాలిక్యూల్లో 2 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. 2 ఆటమ్స్ కాదు, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ యూ మే హ్యావ్ మోర్ దాన్ 1 ఆటమ్స్. So one atom will be having positive charge, other atom will be having negative charge. So if you have equal number of positive charge and equal number of negative charges, అప్పుడే మాత్రమే మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? న్యూట్రల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్, ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు. సో మాలిక్యూల్కి ఛార్జ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, వెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గెయిన్డ్. ఒకవేళ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ ఇస్తే ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది? నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తే ఆ ఆటమ్ని ఏమంటారు? క్యాటయాన్ అంటాం. నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తే ఆ ఆటమ్ని ఏమంటాం? యానయాన్ అంటాం. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మాలిక్యూల్ని న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఉంది. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ +2, నెగిటివ్ ఛార్జ్ -2. అప్పుడే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎ వాట్ మాలిక్యూల్? న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్. Okay, it means the oxidation state of magnesium will be how much now? +2. And oxidation state of oxygen is -2. Okay, so oxidation state is charge carried by an atom in a given species. ఒక గివెన్ స్పీషీస్, గివెన్ మాలిక్యూల్లో ఒక ఆటమ్ పైన ఉన్న ఛార్జ్నే మనం ఏమంటున్నాము? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటున్నాం. ఆటమ్కి ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది? ఒక గివెన్ మాలిక్యూల్లో ఒక ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ లాస్ అయితే ఇంకొక ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ కావడం గెయిన్ కావడం ఎందుకు జరుగుతుంది? ఫర్ స్టెబిలిటీ. ఫర్ సమ్ ఆటమ్స్ they are having more electrons in the outer shell. For some other atom they are having less electron in the outer shell. The atom which is having less electrons in the outer shell will gain electron from the atom which is having more electrons in the outer shell, and they will develop a bond and forms a molecule. In that molecule one is losing electron, other one is gaining electrons. అప్పుడు ఒకదానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఇంకో దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నదాన్ని పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటాం, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్న ఆటమ్కి నెగిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటాం. సో ఫైనల్లీ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ చార్జ్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది ఆటమ్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్. సో హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ చార్జ్ ఎలా వస్తుంది? వెన్ ఆటమ్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ గెట్స్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ దట్ ఆటమ్ ఈస్ సెడ్ టు బి క్యాటయాన్. ఆటమ్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎలా వస్తుంది? ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తే దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఆటమ్ని, ఆ స్పీషీస్ని మనము యానయాన్ అని అంటున్నాం. ఓకే,
So oxidation state may be positive, negative, or 0 or fractional value also. Valency will be only 0 and positive value. Negative value undadu, fractional undadu. That is a very important thing. But oxidation state enti 0 untadi, negative value untadi, positive value untadi, fractional value kuda untadi. That is the very important thing which you have to remember about the oxidation state. Oxidation state lo 0, negative oxidation state, positive oxidation state, and fractional value. Alkali metals, one electron, lose one electron and exhibit +1 oxidation state. It is just like this one only. See carefully now. I will explain with this thing only. లేకపోతే మళ్ళీ రాద్దాంలేండి. We will write again. So we will observe oxidation states of different elements. So first S block elements oxidation states. మళ్ళీ వ్యాలెన్సీస్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఎట్లా. ఎస్ బ్లాక్లో ఏమున్నాయి? 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ గ్రూప్. సో ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? హైడ్రోజన్, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. ఫ్రాన్షియం వద్దులేండి, రాస్తే రాయండి ఫ్రాన్షియం కూడా. So these are the elements of first A group. So general electronic configuration ఏంటిది? in the NS1. General electronic configuration is NS1. And valence electrons ఎన్ని? valency ఎంత? and oxidation number ఎంత? కరాదు. Okay. Last one is oxidation number. Francium, general electronic configuration, valence electrons, valency, and oxidation number. See now, general electronic configuration of this one is NS1, and I am writing second group elements also here. See carefully. Lithium, beryllium, magnesium, calcium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Next, this is S block. తర్వాత P block. P block లో ఏమొస్తుంది? 3A group elements. 3A group elements అంటే 13th group. Boron, aluminium, gallium, indium, and thallium. Next, 14th group elements. 14th group elements లో ఏమొస్తాయి? 4A. Boron, carbon, silicon, germanium, tin, lead. See carefully. And 15th group elements, 5A. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. 16th group elements, 6A. ఏంటిది? oxygen, sulfur, cellurium, tellurium, and polonium. 17th group elements, 7th A. nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Right? 18th group elements, 8A. helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. See now electronic configurations. This is NS1, this is NS2, this is NS2 NP1. General electronic configuration. This one will be NS2 NP2. This one will be NS2S to 2P2, 3S to 3P2, 4S to 4P2, 5S to 5P2, like that. This is 2S to 2P3, 3S to 3P3, 4S to 4P3 atla NS2 NP3. This is NS2 NP4. This is NS2 NP5. This is NS2 NP6. Count the valence electrons. Any valence electrons ఉన్నాయి? ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఎన్ని valence electrons ఉన్నాయి?
వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ గ్రూప్లో 1 ఉంటాయి, సెకండ్ గ్రూప్లో 2, 13th గ్రూప్లో 2 + 1 3, 14th గ్రూప్లో 2 + 2 4, 15th గ్రూప్లో 2 + 3 5, 16th గ్రూప్లో 6, 17th గ్రూప్లో 7, 18th గ్రూప్లో 8 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ వ్యాలెన్సీ. వ్యాలెన్సీ ఎంత? 1 2 3 4. ఇక్కడ 5 ఉంటుంది, వ్యాలెన్సీ ఉండదు. ఎంత ఉంటుంది? 5 + 3 8, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తుంది. ఇది 2, ఇది ఎంత? 1, ఇది 0. నౌ సి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, దిస్ విల్ లూజ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి లూజ్ అయితే ఏంది? +1. ఆల్ ది ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. Alkali metals exhibit what oxidation state? +1. That is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. All these will lose 1 electrons, and so that inner shell will become octet configuration. Inner shell lo em ostadi? Octet configuration ostadi. Andukani first group elements outer shell nunchi oka electron lose kavadam jarugutundi. Next second group elements n electrons lose aitunnai 2, third group elements 3 lose avutunnai, fourth group elements 4 lose aitunnai. బట్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 3 గెయిన్ చేస్తుంది. సిక్స్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ 2 గెయిన్ చేస్తుంది, సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ 1 గెయిన్ చేస్తుంది, ఎయిత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ 0 గెయిన్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్, ద పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ షో సమ్ స్పెషల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. +2తో పాటుగా ఇది +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ను కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఇది +4తో పాటుగా +2. అంటే ఓన్లీ ఈ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇందులో బాండ్ ఫార్మేషన్. ఇన్నర్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? లోపల వైపు ఉంటాయి. కాబట్టి కొన్ని ఎలిమెంట్స్లో అంటే ఈ గ్రూప్లో సమ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ఎగ్జిబిట్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, బట్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ఎగ్జిబిట్ +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఓన్లీ. యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ద ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్. ఇన్నర్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెమికల్ బాండింగ్లో ఫామ్ కావు, పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడం వల్ల ఓన్లీ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే కెమికల్ బాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇది +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ టాప్ టు బాటమ్, ద బాటమ్ ఎలిమెంట్స్ డు నాట్ షో ఇంట్రెస్ట్. బాటమ్ ఎలిమెంట్స్లో డు నాట్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు ఇన్వాల్వ్ దేర్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండ్ ఫార్మేషన్. బాటమ్కి వచ్చినప్పుడు, టాప్ టు బాటమ్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్, బాటమ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ని కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయనియవు. ఓకే, చేయనీయకపోవడం వల్ల ఓన్లీ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే అది చేస్తాయి. +2. ఇక్కడ ఏంది? ఈ -3తో పాటుగా ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే +3 + 5, +3 + 5. ఇది -2తో పాటుగా ఏం ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? +4, 2 + 4 6, +4 అండ్ +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది -1తో పాటుగా +5 అండ్ +7 కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. +5 అండ్ +7 అంటే మీరు ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూసినట్టయితే 13th గ్రూప్లో 3Aలో ఏముంది? +3 +1 ఉంది. 14th గ్రూప్లో ఏముంది? +4 +2 ఉంది. 15th గ్రూప్లో ఏముంది? +3 +5 ఉంది. 16th గ్రూప్లో ఏముంది? +6 +4 అండ్ 17th గ్రూప్లో +7 +5. So this groups, that is 13 p block elements exhibit higher oxidation state, lower 2 positive. అంటే నార్మల్గా p block elements ఏంది? 13th group +3, 14th group +4, 15th group -3, 16th group -2, 17th group -1, 18th group 0. వాటితో పాటుగా ఏం ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి? -3తో పాటుగా +3 +5 కూడా అంటే సమ్ టైమ్ దే ఆల్సో లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎలిమెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ కంబైనింగ్. ఇప్పుడు మనం కూడా చూడండి, డిఫరెంట్ పీపుల్తో డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తాం. ఓకే, విత్ సమ్ పీపుల్ వీ విల్ టాక్ వెరీ సాఫ్ట్లీ, విత్ సమ్ పీపుల్ వీ విల్ టాక్ వెరీ హార్ష్లీ. అంటే మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యే పర్సన్స్ని బట్టి మన యొక్క బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎలిమెంట్స్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేస్తాయి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్తో కంబైన్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తాయి. బట్ కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏమో ఇవి. బట్ 15th group elements +3 +5 +3 +1 +3 +1 13th group elements. సో
ఇందులో హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. ఇందులో +3 ఏమో హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +1 ఏంటిది లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. +3 హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, +1 లో. సో ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే +1, +2, +5, +4, +6, +5, +4, +5 అంతే కదా. సారీ 1 minute. ఇది +3 15th గ్రూప్ +3 +5 కదా, +5 +3. సో +1 +2 +3 +4 +5 ఇవి లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, పైన ఉన్నవి హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అంటే ఏంది, ఓన్లీ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. ఓన్లీ అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయంటే ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఇనట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దాన్ని. ఇనట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, ది నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ఇన్నర్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడాన్ని ఇనట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ద నాన్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కెమికల్ బాండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ గ్రూప్స్లలో ఇనట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల ఏ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫేవరబుల్ అవుతుంది, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్. లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఫేవరబుల్ డ్యూ టు వాట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్, inert pair effect. Okay, and one more important thing, any element in its uncombined form, any element in its uncombined form, their oxidation state is 0. అది కంబైన్ కాలేదు అంటే వేరే ఎలిమెంట్తో కంబైన్ కాలేదంటే వేరే ఎలిమెంట్కి ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి పాజిటివ్ ఛార్జ్ రాదు. వేరే ఎలిమెంట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకోలేదు అందులో నెగిటివ్ ఛార్జ్ రాదు. ఛార్జ్ లేకపోతే దాని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అని చెప్తాం, 0. Any element in its uncombined form is its oxidation state is how much, 0. Okay, and next we will be discussing about oxidation state of D block elements. Oxidation state of S block elements, P block elements అయిపోయింది కదా ఇక్కడ, and oxidation state of S block elements, P block elements అయిపోయింది. Oxidation state of S block elements లో group 1 oxidation state +1, group 2 oxidation state +2. సో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత అని అడిగినప్పుడు ద ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ అప్ టు గ్రూప్ 4 వరకు ప్లస్ సింబల్ యాడ్ చేసి గ్రూప్ 1ది +1, గ్రూప్ 2ది +2, గ్రూప్ 3ది +3, గ్రూప్ 4ది +4, గ్రూప్ 5ది మాత్రం ఎంత 3. అంటే గ్రూప్ 5 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ రావాలంటే ఏంది, గ్రూప్ నెంబర్ 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్, 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్. 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత, గ్రూప్ నెంబర్ 5, 8 మైనస్ 3 5 అవుతుంది. అంటే 5th గ్రూప్ నుంచి 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ చేయాలి. 5th గ్రూప్ది 8 మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ అంటే 8 మైనస్ 5 3, 8 మైనస్ 6 2, 8 మైనస్ 7 1. సో అప్ టు 14 group elements group number is its oxidation number, and after that 14 group elements 8 minus group number is its oxidation number. Next, oxidation number of D block elements. And some important points are there. D block elements exhibit variable oxidation states. D block elements exhibit what oxidation state? Variable oxidation state +1 to +8 due to their electronic configuration NS0 1 0 2 2 n-1 D1 to D10. Electronic configuration ఏంటిది ఇది, NS0 R1 R2 and n-1 D1 to 10. So the D block elements exhibit +1 నుంచి +8 వరకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. దానికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్. ద కామన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ D block elements is +2. అంటే కామన్గా +2 ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఎలిమెంట్స్ D block elements +1 state is exhibited by chromium, copper, Ag, Au. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. Their common oxidation state ఎంత +2, but there are some elements which also exhibit a +1 oxidation state. ఏంటివి అవి, chromium, copper, Ag, Au and Hg. And next, F block elements exhibit +3, +2, +4, but common oxidation state is +3. And maximum oxidation state is exhibited by these elements. These elements are also very important: ruthenium, osmium, xenon. Maximum oxidation state is exhibited by ruthenium, osmium, xenon in their tetroxide.
రుథీనియం టెట్రాక్సైడ్ అంటే ఎంత? రుథీనియంది 8. ఆస్మియం టెట్రాక్సైడ్ అంటే ఆస్మియంది ఎంత? 8. xenon టెట్రాక్సైడ్ అంటే xenonది కూడా ఎంత ఉంటుంది? ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 8 ఉంటుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ -2, 4 × -2 -8, అప్పుడు రుథీనియం +8 ఉంటుంది. ఆస్మియం కూడా +8, xenon కూడా +8. హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ruthenium, osmium and xenon. Very important question. What is its highest oxidation state? +8. And general oxidation state of A block elements is +3. General oxidation state of D block elements is +2. And S block elements low, first group elements oxidation state +1. Second group elements oxidation state +2. And P block elements low, 13th group is +3, 14th group is +4. 15th group is -3, 16th group is -2, 17th group is -1, 18th group is 0. Apart from these, from 13th group element they exhibit +3 and +1, and +4, +2, +5, +2. Okay, and next +6, +2, +7, +5. These are higher oxidation states, lower oxidation state. And lower oxidation state is due to inert pair effect. Okay, and D block elements oxidation state చూడండి. స్కాండియం D block elements అంటే 3D సిరీస్ రాసినాం ఇక్కడ మనము. 3D సిరీస్లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. స్కాండియంలో 4s2 3d1 కాన్ఫిగరేషన్, అటామిక్ నెంబర్ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So configuration 2 + 1 3. మొత్తం highest oxidation state 3. So it exhibit +3 and +2 అనేది కన్ఫర్మ్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో లేదో మనకి ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు, బట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్తాం మనం. ఓకే, అండ్ 2 + 2 4 కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +4. ఇట్ ఆల్సో ఎగ్జిబిట్ +3, ఇట్ ఆల్సో ఎగ్జిబిట్ +2. ఓన్లీ దిస్ 2 electrons participate in chemical bonding, so exhibit +2. 2 + 1 3, 2 + 2 4, like that. 3 + 2 5. Maximum oxidation state is +5, +4, +3 and +2 also. And 2 + 5 7 కాబట్టి maximum oxidation state is what? 7, 7 6 5 4 3 2. It also exhibit +1 also. Chromium also exhibit +1 because its configuration is actually 4s1. Wrong rashiri ikkada actually. This is actually wrong. It is 4s1 24 కదా, 3d5. 4s1 3d5. 4s1 3d5 కాబట్టి ఇలా s1 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది కాబట్టి +1 కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. 1 + 5 6, సారీ 6 కదా మ్యాక్సిమం. ఓకే, 6 ఓన్లీ. 1 + 5 6. And 2 + 5 7. Maximum oxidation state 7. Minimum oxidation state is +2. The minimum oxidation state exhibited by D block elements is +1. +1 ఎందులో వస్తుంది? 3Dలో క్రోమియంలో వస్తుంది, కాపర్లో వస్తుంది. క్రోమియం కాపర్తో పాటుగా ఎందులో వస్తుంది? Ag, Hg, Au. These elements also exhibit what oxidation state? +1 oxidation state. +1 oxidation state. Okay, so these are the oxidation state of D block elements, and next we will do some questions based on this oxidation state. Okay, see the question. What is the valency and oxidation number of nitrogen pentoxide? Nitrogen pentoxide means N2O5. See, valency means what here? We have to express the valency of nitrogen in terms of oxygen. In terms of oxygen, what is the definition of valency? Double the number of oxygen. Oxygens 5 ఉన్నాయి, double the number of oxygens అంటే 10. Valency of nitrogen 10. Any nitrogens? The 2 nitrogens. But valency always expressed for 1 nitrogen. అప్పుడు 1 nitrogen యొక్క valency ఎంత అవుతుంది? 5 అవుతుంది. Valency ఎంత? 5. And oxidation number. So oxygen gain 2 electrons. Oxidation number ఎంత? -2. Oxygen family 16th group. -2 కాబట్టి 5 oxygens ఉన్నాయి. 5 oxygens ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ ఆక్సిజన్ గెయిన్ 2 electrons. మొత్తం ఎన్ని? 10 electrons గెయిన్ చేస్తుంది అంటే -10. నైట్రోజన్ +10 ఉండాలి. 1 నైట్రోజన్ ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు?
+5 ఉంటుంది. Oxidation number is +5. What? Write the minimum and maximum valencies of elements. Minimum valency of element is 0. Any element in its uncombined form, its valency is 0. Element uncombined form lo valency anta 0. This is the minimum valency. And maximum valency enta untadi? Maximum valency of any element is equals to its group number. Maximum valency of any element is equals to its group number. Okay. And next question. Are the oxidation state and covalency of aluminium in AlCl H2O taken 2 plus are same? See, AlCl H2O taken 5 2 plus. So in this aluminium valency is how much? Aluminium valency is 6 here. But aluminium oxidation number is +3 because aluminium is combined with 1 chlorine atom and 5 water molecules. Total combining capacity here it is 6. But aluminium oxidation state is +3. Next, using the periodic table, predict the formula of the compound formed between an element X of group 13, another element Y group 16. Okay, two elements unnai, X, Y. X element group 13, Y element group 16. So group 13 ante electronic configuration enta ns2 np1. Group 16 means electronic configuration is ns2 np4. Group 13 valency enta 3. Group 16 valency enta 2. Ante X valency is 3, Y valency is 2. So the formula of the compound crisscross method, X2 Y3. The formula of the compound is X2 Y3, crisscross method. X2 here, Y3 here. Next, metallic nature, and also we will discussing non-metallic nature also. Metallic nature and non-metallic nature. See, electropositive elements. Electropositive elements ఏంటివి? metals. Electropositive elements ఏంది? metals. So metals ఏం చేస్తాయి అప్పుడు? They have tendency to lose. More electropositive elements are having more tendency to lose the electrons. If they are tendency to lose the electron, they get oxidized. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి? They undergo oxidation. Metals ఏమైతే ఎప్పుడు కానీ undergo oxidation because they have more tendency to lose the electrons. Means more tendency to lose the electrons means loss of electron is oxidation. Loss of electron ఏంటిది? Oxidation. So the substance which itself undergoes oxidation is called as reducing agents. Okay, reducing agent. Act as reducing agent also. Act as reducing agents. Metals ఏం చేస్తాయి? Reducing agents గా యాక్ట్ చేస్తాయి. And you know that metals are malleable, ductile, and conduct heat and electricity. Conduct heat and electricity. So these are some properties of metals. Malleable ante they can be made into any shape. Ductile ante they can be drawn into wire. Made into any shape. Ductile means they can be drawn into wires. Metals can be drawn into wire. They can be made into any shapes or thin sheets. So ఇవి metals. Most electropositive elements are metals. Most electropositive elements ఏముంటాయి అంటే మెయిన్గా 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, మెయిన్గా 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి.
అండ్ డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా మెటల్స్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఓన్లీ. ఆల్మోస్ట్ 80 metals are there in the periodic table. Those elements which have tendency to lose the electron are called as metals. Metals అనేటివి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేస్తాయి. అప్పుడు నాన్ మెటల్స్ ఏంది? ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ మెటల్స్. ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? ఎప్పుడు ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? నాన్ మెటల్స్. Electronegative elements are non-metals. The very important thing is they have tendency to gain. Electronegative elements ఏం చేస్తాయి? Tendency to gain. They have tendency to gain. Undergo what? Electron gain చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? If an element gained electron, so then the process is called as reduction. So undergo reduction. Non-metals undergo reduction. Non-metals undergo reduction. And if some element is undergoing reduction itself, it is called as oxidizing agent. So act as oxidizing agent. Acts as oxidizing agents. So these are three very important points about metals and non-metals. So generally we will be saying that metals are electropositive elements which have more tendency to lose the electron and itself undergoes oxidation and called as reducing agent. And non-metals ఏంటివి? Most electronegative element having more tendency to gain electron and itself undergoes reduction, so they called as oxidizing agent. Metals are reducing agent, non-metals are oxidizing agents. The very important point, metals are reducing agent, non-metals are oxidizing agent. Metals have tendency to lose the electron, non-metals have tendency to gain electron. And one more important point is, I am writing here, metal oxides. బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాం. Metal oxides are what in nature? Basic in nature. And non-metal oxides. Non-metal oxides are what in nature? Acidic in nature. Metal oxides are basic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. Okay. Now, so from left to right, electropositivity, what happens? Decreases, electronegativity increases. అంటే రైట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతే కదా? రైట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే. బట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? మెటల్స్. అంటే ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? లెఫ్ట్లో ఎక్కువ ఉంది, రైట్లో తక్కువ ఉంది. అంటే ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ మెటల్స్ అంటే ఏం ఎలిమెంట్స్ అవి? ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్. ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ metals. And as we are moving from left to right, metallic nature decreases. ఎందుకంటే electropositivity decrease అవుతుంది, electronegativity increases. As we are moving from left to right, electropositivity is decreasing, electronegativity is increasing. So metallic nature decreases, non-metallic nature increases. Left to right. And see top to bottom. Top to bottom electropositivity is increases. Top to bottom electropositivity increase. Electropositivity increase అవుతుందంటే ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు? Metallic nature is increasing. Okay, metallic nature is increasing. So the important point, top to bottom metallic nature increases, left to right metallic nature decreases. Left to right non-metallic nature increases. Top to bottom metallic nature increases, non-metallic nature decreases. Okay. See here, first group element, nature of oxides.
metallic nature. In period. Metallic nature in period from left to right. From left to right. What happens? Decreases. Because electropositivity decreases. So left to right. From left to right, metallic nature decreases, right? From left to right, what increases? Non-metallic nature increases. Non-metallic nature increases because electronegativity increases. Electronegativity means tendency of gaining electrons. And next, in periods, in groups. In groups. As we move from top to bottom in groups, electropositivity emaitadi? Increase aitadi. Electropositivity increase aithe, metallic nature also increases. From top to bottom in a group, metallic nature increases. Metallic nature increases because electropositivity increases. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? అది ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. అండ్ నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజెస్. Non-metallic nature decreases. Why? Because electronegativity decreases. Electronegativity increase aithe metallic nature decrease aithe. Okay, so this is about the metallic and non-metallic nature, trends of metallic and non-metallic nature in groups and periods. Next is nature of oxides. Nature of oxides lo the very important thing which you have to remember is metal oxides. Metal oxides are what in nature? Metal oxides are basic in nature. Next, non-metal oxide. Non-metal oxides are acidic in nature. So metallic elements ekkada untayi main ga left side of periodic table lo untayi. Ante indi 1A group elements and 2A group elements. 1A group elements, 2A group elements వాటి యొక్క ఆక్సైడ్స్ ఏ నేచర్ ఉంటాయి? బేసిక్ నేచర్లో ఉంటాయి. అండ్ D block elements also. D block elements oxides also. Next, P block elements oxides. 13th group, 14th group, 15th group. P block elements non-metals ఉంటాయి. P block లో most of the elements are non-metals. So the oxides of P block elements will act as acidic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Okay. So top to bottom చూసుకోండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాప్ టు బాటమ్ ఎక్కడ ఇది? ఇన్ ఏ గ్రూప్. మెటాలిక్ నేచర్ ఏంటి? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ గ్రూప్ తీసుకుందాం. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, cesium తీసుకోండి. So which one is a very good metal? Cesium is a good metal. And you write their oxides: lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide. So which is a very good oxide which is a good strong basic in nature? Which of the following is most basic అన్నారు అనుకోండి. మోస్ట్ బేసిక్ ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ? మోస్ట్ బేసిక్ is cesium oxide
because cesium is a very good metal. Top to bottom metallic nature increases. A good metal oxide will be a good, most basic in nature. Metallic nature ఎక్కువైనప్పుడు దాని ఆక్సైడ్ యొక్క బేసిక్ నేచర్ కూడా ఎక్కువైతుంది. అండ్ లీస్ట్ బేసిక్ ఈజ్ వాట్? లీస్ట్ బేసిక్ ఏంటిది? లిథియం ఆక్సైడ్. అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ basicity, which is most basic? Cesium oxide is most basic, then rubidium oxide, then potassium oxide, then sodium oxide, then lithium oxide. Lithium oxide is very, very least basic in nature. Okay, like that, if you take any element, like for example 15th group తీసుకుందాం. 15th group nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Top to bottom metallic nature increase అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఏంది? మెటల్. అండ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటల్. టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ N2O3, నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సైడ్ ఏంది? N2O3, విచ్ ఈజ్ ఇన్ వాట్ ఇన్ నేచర్? అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ ఆల్సో నాన్ మెటల్, అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. arsenic is a metalloid. That is the reason why it is weakly acidic in nature. But antimony and bismuth are metals, and their oxides are what in nature? Basic in nature. Antimony is amphoteric and bismuth is pure metal, and antimony is also metalloid, not metal. Arsenic and antimony metalloids, their oxides are amphoteric in nature. Okay, weakly acidic, it is also slightly amphoteric only. And bismuth is a metal and its oxide is basic in nature. Ante non-metal oxides are acidic in nature, metal oxides are basic in nature. That is the very important point which you have to remember. Top to bottom, see carefully here. In any group, from top to bottom, basic nature of oxides increases. Basic nature of oxides increases. Basic nature of oxides increases. అంటే బాటంకి వచ్చేసరికి మోస్ట్ బేసిక్ పైన అసిడిక్ ఉన్నా కానీ. అండ్ ఇంకొక విషయం, పీరియడ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఒక పీరియడ్ తీసుకున్నాం, థర్డ్ పీరియడ్. సోడియం ఆక్సైడ్, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, సిలికాన్ ఆక్సైడ్, ఫాస్ఫరస్ ఆక్సైడ్, SO3 and Cl2O7 sulfur oxide. This is the third period. In third period, left side elements are electropositive elements. Right side elements are electronegative elements. Electronegative elements ఏంటివి? Non-metals. Non-metal oxides ఏంటివి? Acidic in nature. Non-metal oxides. Electropositive elements ఏంటివి? Metals. Electropositive elements ఏంటివి? Metals. Metal oxides are what in nature? Basic in nature. Sodium oxide is a strong basic in nature. Magnesium oxide is strong basic. Aluminum oxide is amphoteric. గుర్తుపెట్టుకోవాలము. Silicon dioxide is weak acid, non-metal. Phosphorus non-metal, moderately acid. Acidic ఇవన్నీ. Sulfur strong acid. Cl2O7 strong acid. So as we are moving from left to right, the oxides basic nature decreasing, acidic nature increasing. So we can write one point here from left to right. The basic nature of oxides ఏమైతున్నాయి? Oxides decreases. What increases? Acidic nature increases. For example, ఇక్కడ ఎవరైనా మీకు ఒక పీరియడ్ ఇచ్చారు, ఏంటిది అది? లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. వీటి ఆక్సైడ్స్ యొక్క బేసిక్ నేచర్ రాయమన్నారు. అంటే వీటి ఆక్సైడ్స్ ఏమైతాయి? లిథియం ఆక్సైడ్, బెరీలియం ఆక్సైడ్, ఫార్ములా వ్యాలెన్సీని బట్టి రాస్తున్నాం. B2O3 బోరాన్ ట్రయాక్సైడ్, carbon dioxide, N2O3, and this will be H2O will write, and this will be F2O or O2F2 or F2O will write, otherwise OF2. And neon don't form any oxide. Okay. So
లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటివి ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఏంటివి బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఇవి బేసిక్ అంటే బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ రాయమన్నారు అనుకో, బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్, లిథియం ఆక్సైడ్, బెరీలియం ఆక్సైడ్, బోరాన్, కార్బన్. అసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ అడిగిర్రు అనుకోండి, అసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ అయితే OF2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ H2O ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ N2O3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ CO2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ B2O3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ BeO is greater than Li2O. Okay, this is about acidic and basic nature of oxides. These are some oxides. Metallic oxides ఏమై ఉంటాయి, బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి, ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఏంటివి, అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్. మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఆక్సైడ్, ఆంఫోటెరిక్. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ అసిడిక్ అండ్ న్యూట్రల్. మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. నా ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్. నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ని అసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అంటారు, మెటల్ ఆక్సైడ్స్ని బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ అంటారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇందులోకించి. ఈ ఆంఫోటెరిక్ ఆక్సైడ్స్ని, న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, we will do some questions on this one. Considering the element boron, aluminium, magnesium and potassium, the correct order of their metallic nature: boron, aluminium, magnesium and lithium, sodium, potassium. Lithium, beryllium, sodium, magnesium, potassium. Lithium, 1 minute. Lithium, sodium, potassium, beryllium, magnesium and boron, aluminium. ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర, బోరాన్ ఉంది, అల్యూమినియం ఉంది, మెగ్నీషియం, పొటాషియం. సో దేర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మెటల్స్, టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి అన్నిటికన్నా మోస్ట్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ ఈస్ పొటాషియం. దాని తర్వాత ఏముంది మనకి, మెగ్నీషియం ఉంది, బోరాన్ ఉంది, అల్యూమినియం. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి మెటల్స్. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంది, మెగ్నీషియం. నెక్స్ట్ బోరాన్, అల్యూమినియం, టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి అల్యూమినియం ఈజ్ మోర్ మెటాలిక్ ఇన్ నేచర్ దెన్ బోరాన్. దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆర్డర్. ఓకే, అండ్ కన్సిడర్ ది elements boron, carbon, nitrogen, fluorine and silicon, the correct order of their non-metallic nature. See, boron, carbon, nitrogen, fluorine, silicon. Boron is 13th group element, 14th, 15th, 13th group element, 14th group element, 15th group element, 17th group element. Carbon, silicon కూడా 14th group element కిందకి వస్తుంది. నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ అన్నిటికన్నా మోస్ట్ నాన్ మెటాలిక్ ఏంటి, ఫ్లోరిన్, నైట్రోజన్, కార్బన్, బోరాన్ అండ్ సిలికాన్. ఫ్లోరిన్ ఈజ్ మోర్ నాన్ మెటాలిక్. రైట్ సైడ్ ఉన్నవి నాన్ మెటాలిక్, నైట్రోజన్, కార్బన్, బోరాన్ అండ్ సిలికాన్. How does the electropositivity vary down the group of halogens? Halogens ఏంటివి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. సో టాప్ టు బాటమ్ electropositivity, top to bottom increases. Top to bottom increases. So ఏంటి, iodine is more electropositive than bromine, than chlorine and than fluorine. This is the correct order. Next, predict the metallic nature of the elements with atomic number 34, 35, 36 and 37. 35 అంటే selenium, oxygen, sulfur, selenium, nitrogen, phosphorus, arsenic, oxygen, oxygen, sulfur, fluorine, chlorine, bromine,
helium, neon, krypton. 37 means lithium, sodium, rubidium. 3, 11, 19, 36, 37. Rubidium 37. Yes. Rubidium 37. Rubidium is first group element again. So this is the 15th group element 5A. Sorry, 16th group element 6A. 17th group element 7th A. This is the 18th group element 8th A group. So selenium is 35. Bromine is 36. Krypton is 37. Okay, 34. Sorry, selenium is 34. Sorry. Selenium is 34, 35, 36 and rubidium is 37. So predict the metallic nature అని అడుగుతారు. So this is most metallic, left side ఉంది కాబట్టి. Rubidium is most metallic, right side ఉంటే non metallic. అంటే rubidium is metallic than selenium, then bromine and then krypton. And krypton is not metallic and non metallic nature. It is a noble gas element. Next, name the elements of the second period which form strongly basic oxide and which forms a strongly acidic acid. Name the elements of the second period. Second period means what? Lithium oxide, beryllium oxide, boron oxide, carbon oxide, carbon dioxide, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, N2, O5 or O3, oxygen, H2O, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. And fluorine do not form any oxide. Kabatti, the name the element of the second period which forms strongly basic oxide. Basic oxide ante which is strongly basic oxide, left side. Lithium oxide is more basic. Okay. And N2O5 is least basic. Ante most acidic. Among the following elements, most acidic oxide is given by. Acidic oxide ever istaru? Non-metal istaru. Indulo non-metal, most non-metal entity phosphorus. Most non-metal is phosphorus. Phosphorus is the correct answer. Next. Among the following amphoteric oxide Cr2O3. Amphoteric oxide is what? Cr2O3. Next. Element having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ఏంటిది? ఇది సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఏం ఆక్సైడ్ ఇస్తుంది? బేసిక్ ఆక్సైడ్ ఇస్తుంది. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ ఆక్సైడ్? బేసిక్ ఆక్సైడ్. Next one, next important property of this thing is diagonal relationship. Diagonal relationship అంటే ఏం లేదు, ఇది సెకండ్ పీరియడ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్. సో సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్తో సెకండ్ ఎలిమెంట్తో. సెకండ్ పీరియడ్లో ఉన్న ఒక ఎలిమెంట్ థర్డ్ పీరియడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంది? డయాగనల్గా ఉన్నాయి. ఈ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్కి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇవి రెండు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అయినప్పటికీ వీటి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని ఏమంటాం? డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ అంటాం. సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ లైక్ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, ఓకే, shows diagonal relationship with third period elements like magnesium, aluminum, silicon. అంటే second period element ఈ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ పీరియడ్లో ఏ ఎలిమెంట్ అది? సెకండ్ ఎలిమెంట్. థర్డ్ పీరియడ్లో ఏ ఎలిమెంట్ అది? సెకండ్ ఎలిమెంట్. అంటే సెకండ్ పీరియడ్లో పర్టికులర్ గ్రూప్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్.
థర్డ్ పీరియడ్లో ఏంటిది? సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఈ రెండింటికి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్. సింపుల్గా సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ తీసుకొని సెకండ్ పీరియడ్లో ఒక గ్రూప్ తీసుకొని అందులో ఎలిమెంట్ దాని నెక్స్ట్ డయాగనల్ వెళ్ళిన ఎలిమెంట్ లిథియంకి మెగ్నీషియం ఉంటుంది, బెరీలియంకి అల్యూమినియం ఉంటుంది, బోరాన్ సిలికాన్ ఉంటుంది. వీటి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి. సో దీన్నే డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. మీకు క్వశ్చన్లు ఎట్లా వస్తాయంటే డయాగనల్ పేర్స్ కూడా నుంచి అడుగుతారు. డయాగనల్ పేర్స్ ఏంటివి? లిథియం మెగ్నీషియం ఒక పేరు, నెక్స్ట్ బెరీలియం అల్యూమినియం ఇంకొక పేరు, నెక్స్ట్ బోరాన్ సిలికాన్ ఇంకొక పేరు, నెక్స్ట్ కార్బన్ పాస్పరస్ వస్తుంది. కార్బన్ తర్వాత పాస్పరస్. కార్బన్ ఇక్కడ వస్తే నైట్రోజన్ ఇక్కడ, పాస్పరస్ ఇక్కడ వస్తుంది. కానీ కార్బన్కి పాస్పరస్కి మధ్యన డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అంటే డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ అయినప్పటికీ వీటి ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉండవు కాబట్టి దిస్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్ రిలేషన్షిప్ డు నాట్ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ గ్రూప్ 14. దీనికి రీజన్ ఏంది? ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు సేమ్ ఉంటాయి అంటే డ్యూ టు సిమిలర్ సైజ్ and similar electronegativity and similar polarizing power. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉంటాయి. దీన్నే డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఫస్ట్ గ్రూప్ చదివేటప్పుడు మీరు ఈ లిథియంకి మెగ్నీషియంకి మధ్యన ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయో నేర్చుకోవచ్చు. సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ని స్టడీ చేసేటప్పుడు బెరీలియం అల్యూమినియం మధ్యన ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయో తెలుసుకోవచ్చు. 13th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ స్టడీ చేసేటప్పుడు బోరాన్కి సిలికాన్కి మధ్యన ఏ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి సేమ్ ఉంటాయో మనము అబ్జర్వ్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ డయాగనల్ రిలేషన్షిప్. నెక్స్ట్ అనామలస్ బిహేవియర్ అంటే ప్రతి గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యొక్క అంటే గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నీ సేమ్ ఉండాలి. యాక్చువల్గా ఒక గ్రూప్లో మనము ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని ఒక గ్రూప్లో ఎందుకు అరేంజ్ చేసినామంటే ఆ గ్రూప్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని మాత్రం అరేంజ్ చేసినాం. కానీ ఇన్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ విత్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. Okay, that is called as anomalous property. Anomalous property means the very first element in each group is having different properties with the rest of the elements. That is called as anomalous property. దానికి రీజన్ ఏంటంటే the first element is extremely small in size. అంటే from top to bottom atomic radius increases. అంటే పైన ఎలిమెంట్ సైజ్ తక్కువ ఉండాలి కింద ఉన్న ఎలిమెంట్ కన్నా. కానీ the very first element is having extremely small size when compared to the next element below to it. Okay, so due to extremely small size ఉన్నప్పుడు electronegativity చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది and absence of vacant d orbitals. So first element లో vacant d orbitals ఉండవు, whereas in second element you may have vacant d orbitals. That's why. And the last one is more polarizing power. సైజ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు పోలరైజింగ్ పవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది anomalous behavior. These will be asked in descriptive questions. So anomalous behavior means what? The very first element in each group is having different properties with the rest of the elements in that group. It is due to small size, more electronegativity, absence of vacant d orbital and more polarizing power of the metals. Okay, so this is about the periodic table. So with this we have finished the periodic table chapter, and in the next class we are going to start chemical bonding. Chemical bonding is also very important and easy chapter. So in the next class we are going to study chemical bonding. Okay.